Hi, this is Soumya. Hi everyone, this is Swetha or Barade. So hello everyone, I'm Abinaya. Hi all, I'm Swarna Karthika. Hey guys, I'm Ananya Kumar and we all interned at Fidelity Investments as a full stack engineer. Okay, so our onboarding experience was an extremely smooth process. We had a special team to guide us on what to do and where to go about. We were also given laptops and a few goodies and also snacks. And so to put together our first day at Fidelity was a smooth transition from our college atmosphere to a corporate environment. So talking about the favorite part of our day was எனக்கு வந்து personally there was a KT session in my team from 12 to 12:30 which was totally fun. I like playing pool and carom with my friends. So my favorite part of the work would be எனக்கு 11 to 11:30 daily meeting இருக்கும். So my mentor is in Bangalore. So daily we would have meetings with him. It will be like a knowledge transfer session. Yeah. Okay, as to what the juniors can expect from Fidelity would be, so there were a lot of networking events that we were exposed to. For example, we had our chapter connect where different chapter leaders from across our business unit had come to the Chennai office, and there were a lot of meetings that were held and we got to meet a lot of people. On top of that, we got to go on a team lunch where we were able to establish a really personal and professional relationship with like really important leaders who we got to learn a lot from. Also at Fidelity, you get to work in an agile environment where everyday scrum calls will be held, and adile you get to collaborate with teams across both India and US. So as she said, nalla networking irukum Fidelity la. We also had the opportunity to attend a few expos where we played a lot of fun games and collaborated with a lot of people from various BUs. So we also had ice cream socials where all of us, the 2 months intern and the leadership team, everyone, chapter leaders, everyone, all of us met to have ice cream and like discuss our work and other stuff. We had fun in those days. So in Fidelity, they don't expect anything from, not much from you. Even if you don't know anything, they would teach you. And daily there will be held a knowledge transfer sessions. Okay, so a challenge that I faced during the selection process, that is in the interview stage, was I had JavaScript on my resume and they asked me to write a code in JavaScript which I couldn't remember the syntax for. So I kind of did not exactly say no is what I would suggest. Just don't say no, but give them an alternative. So what I said was, can I write it in C, because I was learning that right then and I kind of remembered how the syntax was. And yeah, so I was able to write that down in C. So even if you don't know something, I would suggest give them an alternative that you actually know. ஸோ என்னோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் இருந்த சேலஞ்ச்னால் நம்ம அவ்வளோ இயர்ஸில் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறையா படிச்சிருப்போம். அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இன்டர்வியூவில். அந்த 3 இயர்ஸ் படித்ததுமே ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ எனக்கு கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேருந்து இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷனோட மெக்கானிசம்ஸ் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து ஒன்னோட பேர் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருந்துச்சு, இன்னொன்று பேர் ஞாபகம் இல்லை. பேர் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா பேப்பர்ஸ் வாங்கிட்டு டயக்ராம் வரைஞ்சி அவங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் ஞாபகம் இருந்துச்சு. அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு சாரி மேம் எனக்கு பேர் மட்டும் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிலனா ப்ளண்ட்டாக தெரியல அந்த மாதிரி சொல்லாமல் உங்களுக்கு அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கோ அதை நீங்கள் சொல்லலாம். So we had 2 shifts at Fidelity. One was from 8:30 to 5:30, which is what Ananya and I were a part of, and the other one was from 11 to 8. Soumya, Abinaya and Swarna were a part of it. We also had this new culture that we learnt in Fidelity where we had connect weeks and non-connect weeks. We had 2 weeks of connect week per month, and then the next 2 weeks were non-connect weeks. During connect weeks, we could be offline with our team members and work with them at the office, and during non-connect weeks they'd work from home, so we'd have a few meetings at 11 a.m. or like 4 p.m. Okay,
So a typical day in my life would be like we'd come in at 8:30 and then I'd go get a coffee and then come downstairs, start working. And by 11 my team would arrive during connect weeks, and so our day would progress from there, where we'll have I had weekly meetings with my manager, and I had another weekly meeting with a Bangalore manager, so it'll be things like that throughout the week. So one perk at Fidelity that we'd like to mention is that we get free travel. So my routine at Fidelity would be, we'll take the 10:30 cab from here, and then as she said, I work from 11 to 8. So sharp at 12, I have a KT session with my mentors, and I should say that I had amazing mentors. And after that, we go for lunch, and post lunch, I just catch up on my project work. And I have a scrum call at 5:30 usually, where I give updates on whatever I did on that particular day. And after the scrum call, again, I do whatever changes they suggest me during the call. And after that, we go for dinner, and then we get on the cab, and then that's how it goes. My routine in Fidelity starts at 11 a.m. So 11க்கு போன உடனே we would go to the food court. அங்கே போய் ஒரு கூல் சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறமா 11 to 12 வந்து I would have a meeting with my mentor. It would extend up to 12:30 and 1 o'clock we would go to lunch. And lunch போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஸோ காலில் என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சொன்னாங்களோ ப்ராஜெக்டில் அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம். அண்ட் லன்ச் முடிச்சுட்டு தேர் இஸ் அ ஃபூஸ்பால். ஸோ நாங்கள் ஒரு half an hour போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விளையாடிட்டு வருவோம். அண்ட் ஈவினிங் 4 o'clock ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போயிடுவோம். ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஸோ அங்கே பிரேக் அவுட் ரூம்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து செஸ்ஸு, அதுக்கப்புறமா கேரம், சைனீஸ் செக்கர்ஸ், போர்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அங்கே போய் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அகெயின் வில் கெட் பேக் டு அவர் ஒர்க்கு. ஸோ ஒரு 2 hours கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவோம். அகெயின் வில் கோ டு கெட் தி டின்னர். அங்கே போய் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு 7:30க்கு கேப் பிடிச்சிட்டு திரும்ப காலேஜ் வந்துடும். அவ்வளோதான் எங்களோட ரொட்டீன். பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தட் ஹெல்ப்ட் அஸ் இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா, இப்போது நானும் சௌமியாவும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்து ஏசிஎம்மோட கோடர் ஹேக்கத்தானுக்கு வந்து நாங்கள் நிதின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதோட கோல் அது வந்து ஒரு ஃபின்டெக் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி. அதோட கோல் வந்து இட் அலைன் வித் த கோல்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. அதனால் அந்த இன்டர்வியூ நடக்கும்போதே தே வர் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த ப்ராஜெக்டில். அதனால் அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நிறையா கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அதை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க. ஸோ அதை எப்படி பண்ணீங்க, என்ன மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால ஐ திங்க் தட் காட் அஸ் இன் டு த கம்பெனி. Okay, so other than DSA preparation, I'd already done 2 internships in web development, and I also did a few courses aligned with web development and finance from Coursera and Udemy, and I also had volunteering experience at an NGO called MAD, Make a Difference. So I'd been there for about 1.5 years. So I'd suggest you gain more experience, not just in terms of internships, but also on hands-on projects, do a bunch of courses, and apply outside to be a part of projects and volunteering experiences. So that will give you more communication skills and leadership skills. Okay, so as you know, the interns were given projects to complete during these 2 months, and the projects were given in 2 separate ways. So either you get one whole component as a project. For example, that's what I did. So I had to create one whole website to add business value to the company itself, or you'd have an already existing project to which you add extra features or components, etc., which she'll elaborate on more. Yeah, so I was made to work on 2 projects, as she said. The first project was an individual project which I had to start from scratch, which was pretty chill. But the second project was a big challenge to me, especially because number one, I was not familiar with the tech stack of the entire project. So the project was basically to add a small component to an entire website. So I had to first understand the expansive architecture of the portal and then get familiarized to the tech stack. And another big advantage that we have in fintech companies in general, I don't know about the others, but you are not allowed to use AI in any form. So all of us, for that matter, we had to refer documentations, learn tech stacks or learn concepts from scratch, and then code on our own. So which was the most challenging part.
To sum up our journey of 2 months at Fidelity, I would say it was an extremely rewarding experience. I'd say it was fulfilling. I'd say it was progressive. For me, it was a thrilling roller coaster experience. So what I would say is it was very transformative. And we all interned at Fidelity Investments as a full stack engineer. இல்லக்கா வர்ற நீங்க விஜய் மேம் பார்த்து பிபிஓன்னு கூப்பிடுவாங்க. அடுத்து பிபிஓ பரவாயில்லைன்னா விஜய் மேம் பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இதுதான் ப்ளூபர்ஸ்ல போடுறோம். வாங்க விஜய் மேம் சொல்றா ரிஷி லாஸ்ட் கொஞ்சம் கட் பண்ணிருங்க. யாரடா பேசுறீங்க? So daily we take turns in bringing something new to the session. So நாங்க ரெண்டு வார்த்தை பேசினா ஆமா கைஸ் எல்லாரும் மறக்காம இஸ்டாக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுங்க. அதான் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுதுனா காமெடியாவே இல்லையே. அதான் நான் ரொம்ப சீரியஸா மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இஸ்டா சேனலை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. காமெடியாவே